very coachable. He's also said in the past that you play better maybe with a bit of anger. Is this right? Yeah, I suppose in a way it is. I think, as I've got older, of course, my game's changed a bit. But I think when I was young, I probably used to have a bit of a temper, and it probably did used to spur me on a bit. So I probably still got a little bit of that in me, yeah. But I think definitely, I think over the last sort of 18 months or so, as you mentioned there, my sort of tactical awareness in the game and them elements of it have come on a lot, which has helped me. No, takže otázka od Jasona Borna z Talksport zní, takže váš šéf říká, jak se skvěle vyvíjíte, že vaše taktická hra se neustále zlepšuje a že je radost vás trénovat a vidět váš rozvoj. Ale také když si v minulosti řekl, že se zdá, že lépe hrajete, když jste rozčilený. Co na tom je, co říkáte? A odpověď zní, že je to pravda, že když jsem byl mladší, tak jsem býval často rozčilený a možná, že ten temperament mi opravdu pomáhal ve hře. To je sice pravda, ale řekl bych, že za posledních 18 měsíců si hodně rozvíjím svou taktickou hru a že jsem se hodně naučil a jsem schopný tady toto lépe ovládat, takže něco na tom určitě bude. Just one final one from me, if I may, Harvey. Obviously, you made your club debut, wasn't it, in the Champions League a couple of years ago against Porto. What's the experience been like in the Europa League so far, and how far can you go in this competition? Yeah, no, I think all the lads have loved it so far. It's been a new challenge for a lot of us. Like you say, obviously had a little taste of European football a few years ago, but not to the extent that we have this year. So it's been a real good challenge. I think it's one that we've really enjoyed playing in and done really well in so far. Of course, now it's getting to the difficult stages where it's the knockouts, and I think as a team we've already pointed out we want to go as far as we can in this, and hopefully, with the form that we've been in, that'll help us to achieve that. No, takže druhá otázka zní, vy jste měl svůj debut proti evropskému týmu proti Portu před 2 lety a jak se tedy těšíte na to, že si znovu zahrajete v Evropské lize? Jak daleko se chcete dostat? A odpověď zní, že ano, bude to velká výzva, všichni v našem týmu se na to hodně těšíme. Já jsem si to teda poprvé vyzkoušel před 2 lety hrát proti evropským týmům a hrozně se mi to líbilo, tak se všichni těšíme, že si to znovu vyzkoušíme. Je to tedy zatím vyřazovací kolo, ale všichni jsme připraveni na to, že budeme muset hodně bojovat, abychom se dostali co nejdál. Okay, Graham Bryce, please. Hi, Harvey. It's got to be said, you don't look particularly the angry type. So where does that come from? And when was the last time you got angry about something? Listen, I'm not saying I'm one of them who's going to go and go around booting people on the pitch or anything. But I think everyone sort of has that little trigger in them, which sometimes helps them to get them extra few percent in the game. It's not something that I think I rely on week in, week out in football, but I think as it has been mentioned in the past, in the cases that it has happened, maybe my performances have gone up a little bit. I don't think there's like a certain thing that can trigger it or whatever, but I think, most weeks I'm doing all right without it at the minute. Yeah. And also it's a two-leg game. Wait for the translation. Oh yeah, sorry. No, takže otázka od Grahama Rice. No, vy mi nepřijdete zrovna jako hodně rozčilený člověk, tak odkud vlastně to jeho komentář pochází a kdy to bylo naposledy, že jste hrál jako v rozčileném stavu? A odpověď zní, no já neříkám, že chodím po světě a napadám lidi, ale prostě každý z nás má občas něco, co ho do určité míry rozčilí a myslím si, že každý z nás vlastně v tom stavu jsme schopni vydat ze sebe o něco víc. Jako rozhodně na to nechci spoléhat, protože to není jako dobré spoléhat se každý týden na to, že v rozčilenosti budu hrát líp, ale myslím si, že každý z nás v sobě občas máme něco, co nás rozčilí a popožene nás o trošku silněji. Just last one from me, Harvey. Obviously, everybody talks about the Champions League and it's everybody's dream to play there.
what do you make of the Europa League? Because it's been a bit slow to be loved in England, maybe. And secondly, what do you think the difference will be playing a 2-leg game like this, a knockout stage? Yeah, and I think that'll be a new experience for us. Knowing how to deal with a game over 2 legs. It's something that a lot of us, aren't used to. A few lads will have experienced it, of course, with the Champions League, but like myself, I don't think I've played in a fixture where it's over 2 legs. So it will definitely be a new experience, and it'll be different sort of challenges that we're going to face over the 2 games. I think, like you mentioned, on the Europa League as a whole, I think for us, we feel like it's a massive competition. We know how important it is. I know the club hasn't gone on to win it at any point, so it's something that we've definitely got in our targets. And for us, we just want to take each game as it comes, but of course we've got the end goal of getting as far as we can in the competition. No a další otázka zněla. My víme, že každý si chce zahrát v lize mistrů, že to je prostě takové ten vysněný cíl. A tak jak se ovšem díváte na to, že budete hrát v Evropské lize a že budete hrát zápasy na 2 kola, protože to s tím nemáte zatím žádnou zkušenost. A odpověď zní, ano, nejsme zvyklí. Ještě nikdy jsem nehrál zápasy na 2 kola, bude to hodně zajímavé, moc se na to těším, bude to ale i náročné. Určitě Liga mistrů je pro každého mnohem vysněnější cíl, ale i Evropská liga bude hrozně zajímavá, moc se těšíme. Bude to hra na úplně jiné úrovni a budeme se snažit co nejvíc ze sebe vydat pro každé kolo jednotlivých vyřazovacích zápasů, abychom se dostali co nejdál a užili si to co nejdýl. Okay, Rob Dorset, please. Hey, Harvey. Mate, quick one. There's pretty much unique and widespread praise for the way you're playing personally at the moment. Do you feel the last 12 months or so have been a real breakthrough for you? And you've already had a taste of that England squad. I just wonder how much you think about June and how much that's an extra target on top of everything at Leicester to drive you to try and get into that England squad again. Yeah, I think for me, definitely over the last 12 months or so, even though last season I was happy with how I had performed, I think this year I've been really happy stats-wise. I think it was something that, I sat down and realised it's something that you have to have in your game. You have to be able to not just play well in games, but score goals and make sure that you're helping the team in that sense. So I think it's something that I identified at the beginning of the season and looked at how I can improve them numbers. So I think so far this season that's gone really well. And yeah, of course on the England side of it, as an English player, of course that's got to be the motivation to make sure that you end up in that squad at the end of the season. Of course, everyone can see how much strength they've got and how much depth and quality they have within that. So it's no easy task for anyone. But I think for me, as long as I can keep my club form as good as it has been and keep improving for the rest of the season, hopefully I'll give myself the best possible chance for that. Thanks, mate. No, takže otázka od Roba Dorseta zněla. Jak víte, každý v letošní sezóně hodně chválí vaši hru za těch posledních 12 měsíců a také už jste si vyzkoušel hru v reprezentaci. Jak to vidíte vy ten svůj pokrok? A odpověď zní ano, za posledních 12 měsíců jsem já sám spokojen se svým výkonem, hodně jsem za tu dobu pochopil. Pochopil jsem, že nejde jenom o to hrát dobře a dávat góly, ale hlavně, že musíte být dobrým týmovým hráčem a podporovat své spoluhráče, protože jinak vlastně ten váš tým nemá tak vysokou šanci. A je to velká motivace dostat se zpátky do reprezentace, protože ta hloubka té hry je úplně na jiné úrovni a já doufám, že pokud budu pokračovat tady v té své mentalitě, neustále se zlepšovat a posilovat svou taktiku a posilovat svůj postoj k té týmové hře, takže se mi ty šance znovu se dostat do reprezentace znovu dostanou. Jordan Blackwell, please. Hi, Harvey. I just wanted to ask about whether there's a competition in the squad about maybe being the club's top goal scorer, because obviously it's quite tight at the top. I think Vardy's 2 ahead of you and then Maddison's 2 behind you. Is there a bit of a competition or banter around that? No, to be honest, it's not something that we spoke about. It's nothing. Well, any of us will do well to catch Vardy. You know how many goals he can get in a season, and
is only going to continue for that for the rest of the season, hopefully for us. So if we can keep close to him, I think it'd be great for us and for the team. It would mean that we're scoring a lot more goals. So, but no, it's not a competition. Cheers, Harvey. No, otázka od Jordana Blacka zní, vedete mezi hráči takovou soutěž o nejlepšího jako hráče, který dá nejvíc gólů. Vy například Vardy má o 2 góly víc v této sezóně než vy a další hráč je o 2 góly za vámi. Opichujete se nebo soutěžíte mezi sebou nějak v tom, kdo dá nejvíc gólů za tu sezónu? A odpověď zní, že ne. Já vím, že Vardy je naprosto schopný dát nejvíc gólů za celou sezónu, je na to úplně skvělý, ale každý z nás chce dát těch gólů co nejvíc, ale vlastně počítá se gól každého a neřekl bych, že mezi sebou vedeme nějakou soutěživost tady v tomto smyslu. Okay, Owen, please. Hi, Harvey. Our matchday summariser is Matt Piper at Radio Leicester, who obviously has a similar kind of story to yourself. Young winger, comes through the Leicester City Academy as well. And he's spoken a lot this season about how much your development has improved. And now that you should be regarded as one of the more and most dangerous wingers and most exciting wingers in the Premier League. More goals, more assists. I wonder the importance maybe, and you touched on it slightly, but the importance that was put on to you and spoken about by Brendan Rodgers and what's been done maybe tactically from Brendan to help improve your game to help that be the case? Yeah, I think it's like I mentioned earlier. It's something that's really important for an attacker. If you're not getting your numbers up there, then you're not doing, I suppose, yourself the justice and also the team. So it's something that this year I've definitely tried to improve. I think one of the main reasons that we looked at that and the main ways to change that is just the amount of times that you can get yourself into the goal scoring opportunities. The more chances you get in the game, the more likely you are to score. So I think it's been a mixture of when I've had the chances this year, just being clinical and taking them, but also making sure, getting into them positions as many times as I can throughout a game. And My apologies for that. Takže otázka od Owena zní, vás Matt Piper z Rádia Leicester popsal jako mladé křídlo z akademie Leicesteru, která vlastně prošla a na kterou se mají dívat jako na nejnebezpečnějšího a nejvyzrušujícího hráče nového. Co pro vás vlastně Brendan Rodgers udělal tady v tomto smyslu? Jak vás podpořil v tom, abyste se vyvinul na tuto pozici, na to, aby vás takto vnímali? A odpověď zní, že pro útočníka je hodně důležité dávat co nejvíc gólů, protože jinak vlastně ztrácí na té svoji věrohodnosti, ale není to o tom jenom přeměňovat ty góly, ale také si vypracovávat ty šance. A právě na to jsem s tím Brendanem Rodgersem hodně pracoval, že mě učil, jakým způsobem si vypracovávat šance k tomu, abych je vlastně mohl přeměňovat na góly. To je v podstatě to nejdůležitější, umět si vytvořit šance. Okay, we've got time for one last question from Thomas Peter. Thank you, everyone. Hi, Tomáš Petr from Czech Radio. I want to ask what are you allowed to do in Czech Republic and what you can't do in Czech Republic due to coronavirus rules? What will be the differences from the normal match? Thank you. I think, to be honest, when we get there, we'll be in the hotel, so I don't think we'll be allowed to leave there. As nice as it would be to go and have a look around, I don't think that'll be what we're allowed to do. So it'll be resting up in the hotel and preparing for the game. No, takže otázka od Tomáše Petra z Českého rozhlasu zní, co myslíte, že můžete nebo nemůžete dělat v České republice z hlediska toho koronaviru? No a odpověď zní, že asi nebudeme moci odejít z hotelu, budeme muset zůstat v něm. Bylo by moc hezké se jít podívat po Praze a trošku si to užít, ale myslím si, že prostě budeme muset zůstat v hotelu a připravovat se na hru. Okay, thank you everyone. We're going to let Harvey escape to training now. So thanks for joining us and we'll see